Λοιπόν, τα νέα της εβδομάδας. AAA games are not pointless, 6 new games announcement και πολλά άλλα, λέει. AAA games, λέει, που δεν έχουν νόημα πλέον, 6 καινούρια games που έχουν ανακοινωθεί και άλλα πολλά από τον Jake Baltino Game Ranks. Τους αγαπάμε, ξέρετε, κάνουμε συνέχεια reaction στα βίντεο τους, οπότε δώστε τους ένα follow, ένα subscribe και ένα like στο βίντεο. Λοιπόν, πάμε. Hey folks, today is Friday, March 8th, 2024. As usual, my name is Jake Baldino. Γεια σου, ρε, We're going to Jake. talk about all the video game news that has been going on this week. Για να There's πες quite a μας bit τα to νέα. talk about. So let's just jump in. The first thing is kind of stupid though. This is Warner Brothers kind of putting their foot in their mouth. Whether you follow movie Ναι, news... Warner Brothers, παιδιά, γενικά το έχει, ξέρεις, το έχει λίγο ξεφτυλίσει, ας πούμε. or now gaming news, there's plenty to kind of poke fun at with them. So this comes from a big business meeting where Warner Brothers Discovery's head of gaming, JB Perrette, was he was speaking about the company's strategy going forward, specifically with the gaming business, and you know, things have been pretty busy with them recently. Ναι. Of course, what has been perceived by many people as kind of the failure of Suicide Squad Kill the Justice League. Η αποτυχία, βέβαια. He essentially explained that... By the way, έχει κάνει ο Σάκης στο Inferno Braveheart, έχει κάνει level 1, το καινούρια εκπομπή που μου αρέσει πάρα πολύ, κάθομαι και τα βλέπω. Έχει κάνει την πρώτη ώρα από το Suicide Squad, πηγαίνετε δείτε το. They want to kind of move away from the volatile, expensive, big AAA console games. Those big AAA experiences that cost a lot of money and time to make and may not always be a hit, and focus more on free-to-play mobile games and working on their existing IP and kind of doubling down into that, and also live service games, which... Ό,τι να είναι, ρε μαλάκα. Αυτοί οι κουστούμάτοι έχουν deep μυαλό, ας πούμε. Ο άλλος λέει δεν μας αρέσουν τα AAA παιχνίδια και θα εστιάσουμε, λέει, στα live service, στα mobile games. Ρε μαλάκα, τι λένε! Πάλι είναι βλαμμένοι. This is a really interesting thing to point out, and a lot of people have been being like, what with this? Specifically because while literally in the speech mentioning and publicly acknowledging that Suicide Squad did not work out for them, they also said that they are going to continue to try to invest in live services, which... Ο Μπρο λέει ότι το Suicide Squad απέτυχε, αλλά θα συνεχίσουμε να επενδύουμε στα live service παπαριές που βλέπετε εδώ. Ωραία. Sucks. Λογικό, For ναι. lack of a better, I don't know what to say. I would still rather them invest money in creating something that could either sink or swim, that is just a good experience, like a regular AAA game, than make a million bets building live service games that crash and fail even quicker and result in what we've seen so much recently with studios shutting down, people losing their jobs and stuff like that. Also, full disclosure, I'm someone who doesn't usually like most live service games, and I think companies now at this point are realizing, maybe not Warner Brothers, but other companies seem to be realizing, like, it takes a lot of work to get a live service game right. Live service games. Βλέπεις παιχνίδια όπως το Elden Ring, βλέπεις παιχνίδια Dragon's Dogma τώρα που βγαίνει, ας πούμε, εντάξει, δεν ξέρουμε πώς είναι, αλλά φαίνεται θα είναι και αυτό εκπληκτικό. Βλέπεις single player παιχνίδια, ρε, που να θριαμβεύουν και αυτοί ακόμα κολλημένοι στα live service. Είναι αυτό ότι είναι μερικοί άνθρωποι που δεν έχουν καμία επαφή με την πραγματικότητα, έτσι. Φοράνε τα κοστούμια τους, παίρνουν τα εκατομμύρια δολάρια στην τσέπη. Και τι κάνουνε, ας κλείσουμε στούντιο και απολύσουμε τα παιδιά που δουλέψανε στο Suicide Squad, αλλά εμείς τους επιβάλαμε να το κάνουν live service, ενώ αυτοί θέλουν να το κάνουν κανονικό, ξέρω εγώ, single player experience. Αλλά δεν φταίμε εμείς, φταίμε αυτοί. Φταίει η αγορά. Δεν φταίει αυτός όμως, έτσι. Δεν φταίει αυτός που πήρε την απόφαση και τους πίεσε να κάνουν live service παπαριά, έτσι. Και όσο φταίνε αυτοί οι κουστούμάτοι, φταίνε και αυτοί που υποστηρίζουν αυτό το game. Και βλέπω στα σχόλια ο άλλος γράφει είναι εκπληκτικό game, είναι τέλειο game. Ο άλλος έγραφε για game. Πηγαίνετε στο level 1 του Psyche και δείτε τα σχόλια, παιδιά, θα σας πέσουν τα μαλλιά. Ένας. Δεν μπορώ. Συγχύστηκα. A World of Warcraft, even, or a Division, or a Destiny, or a Warframe. When people really like them, they like them, and they usually only have time for one in their life. And what also makes the statement puzzling with them being like a little bit wary of AAA games and how they can be volatile is that they do know how to do it. I mean,
I thought for a while Warner Brothers was onto some really good stuff with like Shadow of Mordor and Μπράβο, stuff like that. μπράβο. And then of course Hogwarts Πρέπει να το Legacy παίξω αυτό. did break records. Εδώ πέρα πώς πέτυχε. Αυτό πώς πέτυχε. Ούτε microtransactions, ούτε live service, single player experience. Ορίστε. 22 million copies sold. It was the biggest selling game of the year. So like they can do it. It's just they're just being weirdos. Tangent aside, I just thought it was a funny headline to see Warner Brothers being like, Suicide Squad didn't work out for us, but we are going to double down on live service. Okay, good luck. Περίμενε. Εν τω μεταξύ το Suicide Squad είναι μέτριο παιχνίδι και δεν καταλαβαίνω για το τόσο κακός δώρος, αφού εξ αρχής δεν σας το πλάσαρα με τεράστιο παιχνίδι. Μετριότητα μεν, αλλά αν σας το στέλναν θα είχε άλλη άποψη. Θα είχατε άλλη άποψη. Σαλαμάντρα, αυτό το σχόλιο σου είναι το πιο ignorant. Ignorant, πώς θα το πούμε στα ελληνικά. Πιο ασεβές και πιο δείχνεις πόσο άσχετος είσαι με το τι συμβαίνει γενικά στην gaming βιομηχανία. Και η άποψη σου γενικά αυτό το είναι τραγικό. Είναι ένα ανίδεο. Μπράβο, είναι ανίδεο αυτό που γράφεις, έτσι. Κάποιοι άνθρωποι μας στέλνουν συνέχεια κωδικούς. Skull and Bones. Βασικά όλα τα Ubisoft μου τα στέλνει συνέχεια. Πήγαινε να δεις τα review μου. Πήγαινε να δεις το review της Gotham Knights που μας στείλανε. Πήγαινε να δεις τα και μετά έλα να μιλήσεις. Ωραία. Και κανένας δεν έγινε ντόρος από κανέναν. Κάνεις μεγάλο λάθος. Το ντόρος έχει γίνει για το ότι είναι κακό το παιχνίδι. Όχι ότι είναι καλό. Είναι 2-3 που λένε ότι είναι καλό. Όλοι οι άλλοι, οι φυσιολογικοί άνθρωποι, το κράζουμε το παιχνίδι. Εντάξει. Έχει ωραία, καλά στοιχεία. Έχει. Πολύ λίγα όμως. Στα 100 πράγματα ένα. Τι θα το κάνω. Με 80 ευρώ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Οπότε πριν γράψεις ένα σχόλιο, καλό είναι να σκεφτείς πρώτα. Just saying. But in other Warner Brothers news in terms of Αδαές, μπράβο Tempus. This is still developing. Keep in mind they might put out a statement. Μπράβο. Something might change. But as of right now, we are getting reports after it happened with one indie developer's game where he got word from Warner Brothers. But now it seems like it's more of a wider thing. Warner Brothers is possibly going to delist a bunch of games. Άστο Σαλαμάντρα, δεν το σώζεις, bro. Like a bunch of indie games, games from Adult Swim Games and other publishers are going to be delisted from Steam and the PlayStation Store, and that sucks. Βλέπεις τι συμβαίνει. Really Adult Swim, I think there's like something like almost like 60 games, and while a lot of them are small indie experiences, and some of them I didn't love, there's a lot out there that are pretty interesting. And there's like just off the top of my head, like Pool Panic, probably Battle Chef Brigade, Headlander, just like some interesting indie and mid-tier games that are now just going to get like wiped off of the face of some servers. I don't think that's great. I'm not a business person. I will never pretend to like understand that stuff, but I do get that server space storage costs money, but I really think better things should be in place to keep these things just out there forever. I mean, there are some ways to keep them out there forever. But yeah, when companies make these types of moves, πολύ σαν it αυτό όμως, doesn't sit έτσι. well with me. It's the same thing with Warner Brothers on the movie Δηλαδή side. δεν κρατάνε ένα αρχείο, ας πούμε, με αυτά τα μικρά experience, τα indie games, και αυτά τώρα βλέπεις τα διαγράφουνε και αυτά θα χαθούν για πάντα στην ιστορία, κατάλαβες. Και κάποια είναι πολλά μικρά, έτσι, κρυφά διαμαντάκια. Αυτό είναι το πρόβλημα με τα indie games, ρε φίλε, και τις μεγάλες εταιρείες. With Coyote versus Acme, they made an entire movie. They did it with a Batgirl movie as well. They made an entire movie, and then they just shit can it and throw it in the garbage, and the public doesn't get to see it and judge for themselves. They just do weird stuff. They like to erase stuff. They like to delete stuff, and I don't like that. Hey, now before we keep going, let's talk about subscription services for a second. You subscribe to them, I subscribe to them. I'll admit I subscribe to too many and sometimes I lose track. That's a little irresponsible of me, but thankfully, today's sponsor, Rocket Money, really helps with stuff like that. Rocket Money is an all-in-one finance platform that helps you save more and spend less. Personally, I have been using Rocket Money for years now just to keep track of things coming and going financially for me. And of course, one of the big αυτά, ας things πούμε, is τώρα που είναι στη μέση, really αυτά είναι πληρωτέα. Δηλαδή σε πληρώνει η ad money αυτή και αυτός κάνει το ads στο βίντεο, όσους δεν ξέρουν. Καλό είναι να στηρίζουμε τους YouTubers που κάνουν ads. Άμα είναι σωστή υπηρεσία όμως, έτσι. Άμα βοηθάει. Γιατί συνήθως τα καλά παιδιά, οι καλοί επαγγελματίες που σέβονται το community δεν θα διαφημίσουν μαλακίες. Κατάλαβες. Θα διαφημίσουν κάτι που χρησιμοποιούν συνέχεια.
ή θα είναι, ξέρεις, κάτι όντως χρήσιμο. Π.χ. ο Jake και τα παιδιά δεν διαφημίζουν μαλακίες. Από ό,τι έχω καταλάβει, τουλάχιστον έτσι λίγο που το έχω δει, κάτι παπούτσια, κάτι ακουστικά είναι όντως ποιοτικά καλά. And I get notifications if I ever get close to my spending limits. It helps keep me in check. It really does help with a lot of aspects of your personal financial life. I have the app right here, so I'm always kind of keeping track of things. So, believe it or not, Rocket Money has saved its customers an average of $740 a year. Πολύ ωραία φάση αυτό το Still Live Mysta, πρώτη φορά σε τέτοιου είδους βίντεο. Γεια σου ρε Κωνσταντίνε. Κάθε Σάββατο το κάνουμε αυτό. Βλέπουμε την επικαιρότητα του gaming κλπ. Και όχι μόνο, μερικές φορές και κάτι άλλο που να μας αφορά κοινωνικά κάτι, ας πούμε, θα γούσταρα να δούμε, αλλά κυρίως gaming, και σχολιάζω κιόλας από πάνω και αυτά μετά ανεβαίνουν και στο YouTube. Οπότε στο chat, επειδή σας βλέπουν στο YouTube, πείτε ένα γεια στο YouTube στο chat. $100 million in canceled subscriptions. So to save more and spend less, join the over 5 million members using Rocket Money today. Just go to rocketmoney.com/gameranks or click the link in the description down below. Σαλαμάντρα, το πρόβλημα δεν είναι με τη μετριότητα που έγραψες, με τη μαλακία που έγραψες, άμα σας το στέλνα ναι, και ο τόνος που χρησιμοποιείς και το ύφος που γράφεις. Έτσι, σε παρακαλώ πολύ, τώρα μην το παίζεις χαζός. Εντάξει, σε παρακαλώ, παιδιά. Λίγο, άμα λέμε μαλακία, σηκώνω το χέρι και λέω είπα μαλακία. Sorry, παιδιά, έχετε δίκιο. Τέλος, δεν χρειάζεται να δικαιολογήσεις. Εντάξει, τελείωσε, παιδιά. Μαμά, είμαι στο YouTube, η πλάστα. Το καλύτερο σχόλιο. Γεια σου YouTube, Ιωάννα. Γεια σου, Secret. Also unlock even more features with premium. So once again, that's rocketmoney.com/gameranks. Click that link in the description down below. And big thanks to Rocket Money for sponsoring this video. Moving on from there, at least some good news is a bunch of game announcements. We got like over 5 new game announcements. A bunch of these πέντε καινούργια games. The announcements. Developer showcase, but not all of these games are going to be exclusive to Xbox. I'm just going to rattle them off. I am going to link the trailers in the description down below if you want to check them out for yourself, though. There's Emerzone, The Explorer's Legacy. This looks like kind of like a gorgeous first person. Και το Suicide Squad δεν είναι μέτριο παιχνίδι. Είναι κακό. Είναι κάκιστο. Δεν φτάνει στο μέτριο. Είναι κακό. Πάνε δες το βίντεο μου στο YouTube για το Suicide Squad. Puzzle type game. Some weird ones like Turbo Golf Racing, which is like golf rocket. Αυτό μου θυμίζει Rocket League, ρε. I don't know, man. Also, Monster Jam Showdown looks pretty cool if you're into that type of lighthearted stuff. Αυτό μου θυμίζει Gaming PlayStation 2 era, θυμάστε. Then we got some heavy hitters like Stalker, Legends of the Zone Trilogy, which is out now for Xbox and PlayStation. This is a collection of the original Stalker games. Ο Σάκαρος είναι άρρωστος με το Stalker. To the new Stalker, now you can do a little homework to get caught up if you don't have a PC. Also, Creatures of Ava looks like a lighthearted, like no combat exploration adventure game where you have a magic flute and can control these creatures. Sleight of Hand is like a moody, atmospheric card game. Card games have been killing lately, like with Balatro. That has been popping off. If you guys haven't checked that out, maybe look into that. But yeah, Sleight of Hand. Also, Unknown 9 Awakening. Not sure what to make of this one yet, but it does look a little different. Μπράβο όμως, μ' αρέσει που βάζει μικρά στο show του με τα gaming news, βάζει μικρά παιχνιδάκια να τα αναδείξει. Μπράβο, Jake. Μπράβο. Also, I didn't think this would get a sequel, μπράβο, especially Jake. after some like legal troubles behind the scenes, but The Sinking City 2 is announced. Yeah, so that's a nice cherry on top of the week. It's not all like massive heavy hitter games, of course, I'm not gonna lie, but like, you know, just a couple of new game announcements, always good. We'll take what we can get. More games being announced, less games being canceled, please. But also some trailers and videos and stuff I did. Εγώ σας λέω, παιδιά, θα μας σώσουν τα indie games, έτσι. Θα βλέπουμε indie games που, όπως Palworld και τέτοια, που θα κάνουν πάταγο, και όλα αυτά τα AAA θα αρχίζουν να αποτυχάνουν σιγά σιγά. Μόνο η Sony κρατάει ποιότητα πλέον. Κανένας άλλος. Another release this week is WWE 2K24. I did the before you buy on that, and it is a yearly entry in a sports game franchise, and it's fine. Ποτέ δεν παλιά έπαιζα πολύ WWE. But yeah, also Ghost of Tsushima is releasing on PC May 16th. Ghost of Tsushima 16 Μαΐου στο PC, παιδιά. Όποιος δεν έχει PlayStation, παιδιά, πρέπει να παίξει στο Ghost of Tsushima. Στο εγγυούμε, μπρο, θα γουστάρεις άσχημα. Δεν θα μετανιώσει ούτε €1. 100 ευρώ να κάνει, αγόρασε το. Ειλικρινά σου λέω, είναι από τα καλύτερα, τις καλύτερες εμπειρίες που έχω ζήσει στη ζωή μου. Ειλικρινά στο λέω και σε κλιπαρώ να το παίξεις με το ιαπωνικό voice acting. Βάλε ιαπωνικό ήχο.
Θα τρελαθείς, ανατριχιάζω μόνο για το λέω. Η φωνή του Jin, του πρωταγωνιστή, είναι αυτός που κάνει το Ζόρο στο One Piece. Είναι ο ίδιος ηθοποιός. With a bunch of PC goodies, ultra-wide support. I am really excited for this. I'm not gonna lie. I loved Ghost of Tsushima, especially after like εκπληκτικό. totally 100%ing it and playing the DLC. Like I was about it. Πανέμορφο. So if I have time, I am totally going back to this again. Also, there's like a full-length trailer now for the Amazon-developed Fallout television show, the series. Fallout, ναι, Fallout TV show, παιδιά. I don't want to like, you know. I don't want to say it yet. It's like I'm so nervous. Από την Amazon, παιδιά. Αυτό θα το θέλω να το δω αυτό. Σε τι τιμή θα διαθέσουμε? Λογικά έκανα 80 Forsaken. Who knows, but yeah, that's a thing. Also, Frostpunk 2, one of my most anticipated. Frostpunk, πού το θυμήθηκε αυτό? With a new trailer. Πού το θυμήθηκε αυτό? We got a new trailer for the first Berserker. Good Souls-like action. Μαλάκα, αυτό θέλω να παίξω. Θέλω. Πού θα το βρούμε, μπρο? Ποιο? Τον Ghost of Tsushima? Στο Steam, ρε παιδιά. Πηγαίνετε, κάντε το τέτοιο. Πώς το λένε? Favorite. Steam, παιδιά. Η Sony μόνο Steam βγάζει, να ξέρετε. Steam. Αυτό, παιδιά, θέλω να το κάνω και live stream. Όχι μόνο να παίξουμε, θέλω να το κάνουμε live stream αυτό. Είναι Souls-like. Κάτσε, τι είπε γι' αυτό? Τι είπε γι' αυτό? Περιμένει, συγγνώμη. Λοιπόν, καινούριο τρέλερ το First Berserker. Μαρία, θες να το βρεις, να το δούμε μετά από αυτό? Please. Και αυτό ωραίο φαίνεται. But also this week we finally got a good drop for Dune Awakening. This is the sandbox ναι, MMO. Και αυτό θέλω να δοκιμάσω. Αυτό θα είναι MMO, παιδιά. They've teased it for a while with cinematic trailers and stuff. And this trailer is like heavily crafted. It's marketing. It's careful. You get little glimpses of gameplay, but like it does look. Είναι survival παιχνίδι. I say that as somebody who is just like super Dune pilled right now, just really into Dune, so I'm willing. Πρέπει να δω και τις ταινίες, ρε. So I really hope this is good because the ideas and like a kind of survival MMO thing, but on Arrakis, it kind of makes sense. Έχω δει την παρουσίαση του survival αυτού του Dune Awakening και ο μπρο σε μια φάση ένας developer τι λέει, παιδιά? Ότι μπορεί να πιείς, όταν διψάς στην έρημο, μπορεί να σκοτώσει έναν εχθρό και να πιείς το αίμα του για να ξεδιψάσεις. Παιδιά, ακραίο. Αλλά κρατήστε μικρό καλάθι, έτσι. Μπράβο, Μαρία, σε ευχαριστώ. It could be cool. Still no release date, but there are beta signups, so we'll probably be beta sign-up, πρέπει να γραφτούμε στο beta. More from it very soon. Also, in terms of games that people have been asking me, like, hey, when are we getting news about it? Dragon Age Dreadwolf. This game has been in the works for a long time, and we have new reports specifically from Jeff. Από όλα τα πράγματα, αδερφέ, στην έρημο, τι πράγματα να βρεις? Grub from Giant Bomb, who has gotten some scoops right in the past. Dragon Age, άντε ρε μαλάκες, βγάλτε Dragon Age. Possibly in 2024. This is something that I've kind of felt in my bones also, and like from Dragon Age ωραία ήταν, ρε. because I think the pressure αν και δεν έχω παίξει όλα. for this game to finally το get out. Inquisition νομίζω έχω παίξει. For so long. But we also know that, you know, BioWare has changed a lot. There had been some insider reports. Καλά, εδώ δεν έχω καμία. Περιμένω αποτυχία full. We don't know for sure if it's 2024, but I think at the very least we're going to see something substantial from it this year. Still, all things considered, it's early in the year, and we don't know like the full holiday games release lineup, so anything could happen at this point. It's March. It's March. It's March already? Oh, God. With all that being said, that's the gaming news to get caught up on this week. We got to go get back to work playing a bunch of games for Before You Buy for March. Some interesting releases, so keep your eyes peeled. But let me know in the comments what you think about all the news this week, from the new game announcements to what Warner Brothers is saying about. Μπράβο, παιδιά, πείτε μας στα σχόλια. Τι πιστεύετε για την Warner Brothers, τα live service games, έτσι. Τα AAA γενικά, τι συμβαίνει με τη βιομηχανία. Και όλα αυτά που συζητήσαμε σε αυτό το βίντεο, γράψτε τα στα σχόλια, να τα συζητήσουμε. Jake Baldino, follow. Τον αγαπώ. Βέβαια, ένα like εδώ στον Jake, παιδιά, και εσείς αν μπορείτε, τώρα θα σας το κάνω share εδώ πέρα στο chat, κάντε και ένα like εκεί πέρα αν μπορείτε, παιδιά μου, για να τους στηρίξουμε και τα παιδιά. Οπότε αυτό ήτανε, αυτά είναι τα νέα της εβδομάδας, κυρίες και κύριοι. Κάναμε catch up.